That is the region. Prince Ikenna Onyesoh, Idebutako, Igbo Landlet, performing the Iguaro 2020 February 2021. Llega bola. His Royal Majesty has a bit of Onyesoh and one like Igbo. Hola para Conitoto, Reza de Abatabago. Hola para Conitoto.
Ezebide Onyesoh Mriwara na nke Igbo onye dara ọgbọ ị ga-alụ ka Igbo eze na-ada ọkwa nke eze na-eme His Royal Majesty onye na-abata na darị na onye ekele ndị Igbo niile. Oh yes, ị na-ebu anya ga-abụ ndị ọkpụkpụ mmadụ niile sie ma ndị ụmụ ọgbụ. Oh yes, anyị na-afụ mmadụ dịka Okpala eze ndị ọba gbara nze Emeka Onyesoh. Oh yes, ndị nwere na nwunye onye na-abata aka ji ọfụ Igbo niile. Ị na-ebu anya ị ga-afụkwa ife niile nọ na white etu ka o si adị n'eluigwe. Etu ka o si adị n'eluigwe. Ị na-ebe ekpere na-afụ ndị angels white angels white. Pọtụ mpa anyị kụziri m akụkọ ka ọ gwa m na ndị angels na ụwa nwoke akaghị Angel Gabriel nwoke. Oh yes, His Royal Majesty Ezebide Onyesoh Mriwara na nke Igbo ị na-ebute akụ na the regent of the kingdom. Ị na-ebu anyị ga-abụ okwu mme ndị nzukọ ndị ọzọ ndị Igbo niile, nzukọ ndị ọzọ ndị Igbo gburugburu worldwide anyị bụ unu niile. Ị na-ebu anyị ga-afụgo ndị ọgbọ ọkụ ndị oremu ndị ebe ndị abụrụ ụlọ onye ọbụla tụrụ bara abalị onye rịbatago na arịa wala aga ndị mmadụ ndị ọgbọ Chinemeze His Royal Majesty Onyesoh bụ Chinemeze memba. Onye rịbatago kpọmkwem Ọkangeze eze igwe eze Igbo niile eze rure onye batago na dara na kpọmkwem wee na-eme ka esi eme. Ọ bụ maka ịfụ ọrụ ndị Igbo the 1,022nd ọrụ ndị Igbo 2021 KD. Ọ dịrị eze onye ọ na-agagharị onye ọbụla bụrụta ọtọ onye na lokalis polisi. idebute akụ na-apụta n'ọgbọ His Majesty Eze Prince Ikena Onyesoh eze Igbo gburugburu niile aka ji ọfụ Igbo. Ọ na-apụta ibe ekene ọha na eze niile na mmemme a na-eme n'ụbọchị nke taata, the custodian of the Igbo culture, the regent to the Eze Prince Ikena Onyesoh idebute akụ niile. That is the regent to the ancient kingdom. Marks the 1022nd year calendar of the Igbo New Year. We are currently at the ancient kingdom. Ladies and gentlemen, that is the regent Prince Ikena Onyesoh. Onyesoh performed the rite of the Iguaro. It is an annual event
Today, February 20, 2021, the regent to the Ezeri performs the annual event. Long live His Majesty. Long live Ezeri. Ezeri. That is his village. That is the village of His Majesty Idebutako. Idebutako na Abuke. The regent to the Nri Kingdom, Prince Ikena Onyesoh, Igwe. His Majesty. I forget. The sound study. I forget. I ain't gonna find this second we need a worldwide. I reckon on. Oh yes. Amala is there. Amala is there in the way. I reckon I find the MTN.
I don't know about the man with citizenship. Ordinary na unundre. The ordinary, the man with dual citizenship. Every successful man, oh yes. High table. His Royal Majesty has been the way to the one like table. MFRJP. Ezi bonine. Oya na Iguaro. Gogoro ndi Iguaro. Ife wadiwa mma. Oh yes. Anyị na-ekene ọdịrị ọba na-ejezi na tebụl ka ofele eze ndụ ezigbote ekene kama wee jeje ọdụfa ga-anọ ịgụ arọ nre ebe a na-abịa n'oyibo bụ Proclamation of Igbo Lunar Calendar ka ebe nwee ike wee kpere Igbo ekpere ka abaje kọtịfeti befu ebe onye si akọ ọ na-adị mma ọba ọdịrị na-ekene eze nre wee na-eti eze igwe eze n'igwe ị ga-abụ ọba gbara nze ọba gbara nze enwe na-ekene ọdịrị na ndị otu ya. Yes, on behalf of His Royal Majesty. I na-asị unu nnọọ. Anyị na-asị unu nnọọ. Ọba Chima, ndị YPP n'ebe m. Anyị na-ekele ndị ụmụnne anyị, ndị nwanne anyị, ndị otu anyị, all the way from Nri and Umunri. All the way and otu ya. Anyị na-ekelekwa Ichie Eze Apụta, nnekwute Ichie. Ọ ga-adịrị gị na mma.
ọkọ merụ taa bụ taa echi bụ akụkọ anyị na-ekele ọchịagha na ụmụ eje ọchịagha na ụmụ eje and his highness Grand Prince Itutu na ndọgụ anyị na-ekele ụlọ onye bịa ọ dịrị na ka ịgba ibe Thank you so much. I am more comfortable like this. I want it too much. Everybody here. Oh yes. Oh yes. Water. I want to tell you. How do you pause? I can't connect for you.
anyị na-asị mmadụ niile nnọọ anyị na-asị unu nnọọ na-asị nkwenye chinyazelu anyị ma na the President General Ọhaneze Ndị Igbo Prọfesọ George Obiozor anyị ma na ọ na-ebe akpọmkwem heavily represented by Honorable Chiedozie Alex Ogbonna, the National Publicity Secretary Ọhaneze Ndị Igbo worldwide. Anyị na-asị gị nnọọ sir, nnọọ na onye Fouga President General Ọhaneze Ndị Igbo. Anyị sị na ebe anyị na-amaka Igwe PG Ọhaneze Ndị Igbo nọ ebe a. Oh yes. I'm streaming live too. If I were get a book So maybe you no block them. Make two of them. on our program number 4, which is the opening prayer. Opening prayer. Number 4, opening prayer. Ọ bụrụ na onye onye ụkọchukwu maọbụ onye fada maọbụ a clergyman maọbụ akaji fada ebe a obere anyị ekpere mmepe, identify yourself by using microphone ekpere anyị ekpere. Dịka onwe onye ụkọchukwu maọbụ fada maọbụ brother anyị fụ former Commissioner for Rural Development, Enugu State. I assume him now. Onye whatever about also Ginger, even a many second. Omeno Caribbean, I assume him now. Other Joko, about the girls, Sioma.
obi igede wee bịa ozugbo ozugbo ọ nọ na ndị igede ntaten wie kụba na aka na ọdịrịzi kụba na aka na nke nwe ọpụrụ iche dịrị ihe ọbụla kingdom ebe ọ bụla ị na-eje na na igede ntaten ewu ka anyị baa item 4 opening prayer by Eze Jiofọ from Agụlezi Igbo. Oh yeah. Eji m aha Jizọs, aha Ọkpara Nna ya, aha Mmụọ Nsọ wee na-ekele mmadụ na-asị ka ibe a na-eme taa ọ ga-eme na aga na-eme na-aga n'iru. So wee na-ekene ụnụ na-achọ ka nkọwa onwe m nwa onye akụzi Igbo Eze Jiofọ. Ihe a na-eme taa enwere eze enu nwe eze ala. Ibe a na-eme akwụbata ala eze ala bụ Jizọs. So ana m achọ iji ohere agwa ụnụ na onye ahụ ụnụ na-akwanyere ugwu taa ọ ya bụ Jizọs bịara ọfụ. Jizọs abịago. So na-arịọ Chineke bi n'igwe ị n'ala ka ọ bịa nọnye ibe a na-eme taa ka ọ bụrụ ihe ga-agaji ọfụma, ka ọ bụrụ ihe ga-adịrị Igbo mma, maka ihe ị na-achọ bụ ka anyị gbakọ ọnụ, ka anyị bụrụ otu, ka anyị mewe ofu ibe dịka ndị Igbo. Ana m achọ ịkọwa na ọnọdụ m bịara ebe a taa bụ ka m zie unu ozi na Chineke chọrọ ka unu nọkọ ọnụ ka ebido ụka ndị Igbo ndị ọcha emenaiwa. Ka anyị bido ụka ndị Igbo ka anyị jikọọ aka ọnụ kpọkube Chineke ọzọ anyị. Jizọs sị na unu ga-ata ahụhụ, unu ga-ebe akwa, unu ga-etiti mkpu akwa ike, mana o nwere mmụọ ya ga-ezite, mmụọ nkasi obi, na ọ bụrụ na unu ọbịa na unu ga-enwe aṅụrị karịa nwaanyị mụrụ nwa ọfụ. So wee ji ohere a wee na-ekene ụnụ, ekene otu unu si akwanyere eze ụnụ ugwu. Ọ bụrụ so eze ụnụ ka ọ bụ kịta bido taa mbịara ebe a eze ndị Igbo niile ka ọ bụ. Meenụ ka ọ pụta ife, meenụ ka e bulie eze ụnụ elu, ka mba ụwa mara na ụnụ enwego eze. Ọhịa njirido ebe a taa ya bụ onye mụ na igwe pụta, mana ahụ Izechukwu ka m bịakwa taa ma wee sị m kwuo okwu. Jizọs abịago, Kraịst abịago, nabata na ya. So ana m asị ka ihe a na-eme taa agazie nke ọma, Chineke epigo ya ka ọ ga-agazi n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị Igbo mma, kama gbakọ n'ọnụ ka anyị jikọọ aka ọnụ bụrụ otu. Ọ ihe Chineke chọrọ ka anyị mee. Ka anyị bido ụka ndị Igbo, nzukọ nsọ, maka ndị Igbo bụ ndị nsọ. Ndị Igbo bụ ndị nsọ Chineke nabatara n'ime omenala, maka ọnala ka chi anyị nọ. So ekene m ụnụ n'aha Jizọs. Oh yes, ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. Oh yes, ka ọrụ na aka ka e wee chịkọọ ekpere a, ka e wee chịkọọ ekpere ọfụma. Eze nri ya atụ nzu, eze nri ya atụ nzu, ka e wee chịkọọ ekpere ọfụma. Oh yes, eze nri ya atụ nzu, ka e wee chịkọọ ekpere ọfụma. His Royal Majesty Eze Obediegwu Onyesoh the one and Igbo, ably represented by the Regent Prince Ikenna Onyesoh Idebutaku Tola Nyezu. Igbo ekene m unu. Asị m unu nnọọ. Asị m unu arụ ọkụ ebidogo. Happy New Year. Akpọkọ ma na nri, kpọkọ anyị Igbo. Kpọkọ ibe na-emela anyị ibe, kpọkọ ibe na-emela anyị ibe. Akpọkọ mụ ezigbo mmụọ, kpọkọ ajọ mmụọ, ama mma ajọ mmụọ ya dị ka ezigbo ya. Anyị si n'eziokwu ga na-enwudo asị.
Kpọkọọ m anyanwụ na agbala. Akpọkọọ m ụmụ atọ ụmụ ọkpụ. Akpọkọọ m ichie ukwu ichie nta. Asị na ihe a na-emegbu ka anyị na-eme n'ọdịnala ka anyị na-eme. N'ihe anyị kwudoro ka anyị na-eme. Anyị sị na tata dị ibe taa bụ oye bụ omentụka Iguaro. Ụbọchị afọ gara aga wee sị ka ụmụnne anyị niile wee zukọ ọnụ. A sị m unu jidekwanụ ka unu ji ndị yut anọkwa ebe a. A sị m unu jidenụ ka unu ji o na onye asị ya jide ka unu ji na-eme ọfụma. Anyị na-asị omume egbu ngwu mma ya dịrị ya nkọ. Ọ dị abụ ebe na-ekwacha ọsọ ibi ya akwa na ọ bụrụ onye gafee ogbe ọsị ogbe gbajiri. Anyị si n'ọdịnala ka anyị nọ na ya n'ihe anyị kwudoro ka ọ dụgbuo ka ọ ya adịgide. Anyị si n'okirikiri ka a na-agba ukwu ose adị ala ukwu ose enu. A sị m unu kwukwa eziokwu na-ekwunu. A sị na ọkụkọ pụlụ nke a na-akwụcha ọkwa gba nkịtị ya ṅụrịzara ime ha na ha ncha bụ mkpọcha mkpọcha. Ọkwa ndị Igbo na ebe a ọ bụ na ibe m na-ekwu. A sị na ntị na-anụ ibe anaghị ara ka okpu aka. A sị m na ọ na-ekwenụ m Chukwuemeka kwukele nukele anakele mmiri n'agba nwa ka m bụ na nwata ka m bụ na-awụ ọrụ n'afọ n'afọ nke m metasị gwelu nke m emetarasị gosi m ya na nlọgba alụ. Mmadụ adịghị abụ nwata na anụ ogburu. A sị na ebe a na-anwụdebe ka a na-abụ isi. Ihe anyị na-ayọkwa nke ogologo ndụ arụ ike. Anyị sị na 2021 a ọ ya ka 2020 mma. Na anyị na-achị anyị dị mma mmanya ka anyị ji were na ọkwa ntata enwe ndị gafere eluru 2021 a na-asị Chukwuemeka Chukwukele nukele ana isi anyị na ihe dị na 2021 a na ihe niile dịwu na 2020 ihe ebidatala anya. Anyị sị ọmalite ibe dị atụ anya arụ na ajọ ibe abịakwana onye si na ajọ ibe amaka ya were na ajọ ibe wụọ arụ. Anyị sị na aka na-agba nkụta ya na nwere nke gwọbụrụ ibi ya. Anyị sị ndị Igbo niile bịa tata anyị enye unu ibe anyị nwere bụ ji unu ya kụnye ya n'ala pụta nnukwu ibe na ọ ya amịta mkpụrụ na ọgbakwa ụzọ ji ka ọ ya amịta na ọ ya amịta mba akụ na ụba ibe akụ akụ ibe enwe enwe. Anyị sị n'aka mepere emepe ka ọzọ na-abalị ya aka anyị emepekwa Chukwu. Anyị sị na anyị nwa na-echekwa maka ọra na-ebunye anya na ụba anyị na-eweta na-enye na onye nyere nyanye ibe anyị nọ na ya. Anyị sị na adịrị ndị niile bịara ebe a mma ndị niile kwudosiri ike sị na Igbo ama n'afọ anyị ama. A sị m jidenu ka unu ji. A sị m na nkụta azụ unu ya amagbuo onwe ya. Sie yikwe n'ụlọ egwu na ụkwara agụ na-emeta enwe n'ụla na anyị anọdụgokwanụ nọdosie ike. Ọ dịbụ n'izi akwụkwọ nke ọ dịzi ha. A sị na adịrị iri eme ngere. Anyị wee nọdụ anyị na-agbawanye. Anyị sị onye batanya soro. Anyị na-asị onye asịkwa nnọdụ emetụ ya anya nnekwe n'anya na onye agwalụ na ihe o metere ihe o mere adịrọ mma anụ ụzọ akwụ ya ya dịla anyị niile mma. N'ezinụzọ ihe erubekwala anyị isi na ụmụ gị isi ebetala aka ma ebe dị nso wee bịa n'ihi eduna ha n'udo. Azụ ma ọba ha ji wee bịa na nke ahụ eji wee na ya aka mma na ihe a niile a na-awụgharị tren na-aga Jerusalem na-aga ma Meka na ebe a ka ọ dị n'ibe dị n'oke ndị na ụka na anyị nwaji ya na anyị nwe isi Igbo. Anyị sị na anyị adịnọ ise anyị sịkwanụ na oke anyị elugokwana anyị na arụ nwaanyị anyị ebezozi akwa. Anyị sị na arụ anụnwa ọkwa a na-eme elekshọn 2021 ndị yutu na-egekwa ntị tụnyekwa na ebe Chukwu si na anyị atụnye ụnụ atụnyekwa na ebe mmadụ si na anyị atụnye. Na anyị chọ niile na onye batala ebe a ka anyị agọzi ya agọzichaa ya anyị wee dupu ya o wee mee ihe egwu. Na-enwekwa na onye kwu unu si na ọ bụrụ na arapụ Baịbụl rapụ nke ọzọ rapụ Koran wee weta ihe eji enebe Igbo anya wee dobe onye aṅụchi iyi na ihe ọ ya emelụ gọọmenti ọ ya emeriri ya maka ọ ma si ka anyị jide ka anyị ji si na ihe niile anyị ga-eme taata ya akụ n'anya ya n'afa Chukwu na ndị ana abịara n'ụbọchị na-anọ nọ n'iru ka oke nwa na-ama ọ nara amagharị azụ anya ya abazi n'afọ na ya nọdụgokwa n'Igbo bụ isi
n'ihi enye anyị ya anyị enweta ha ncha niile onye nwa ọrụ izu ka eze nritugo were maka izu na-awa aka nne were wee tụọrọ wee nye ọkpara eze ka ọ tụkwuo nke ya izu ka a na-atụ asịrị tụọ ike yes ọ bụ ọkpara eze Emeka Onyesoh ọba agbara nze na ndị na-atụzi nzu ọ tụchakwu ya o welie wejelụnụ ndị nzukọ ndị ọzọ wejelụnụ ọdịrị wejelụnụ ibe ndị na-echili echichi ka fa tụọ nzu oh yes ka a na-atụzi nzu simultaneously anyị akwado ịbanye na item 7 item 7 what is item 7? Breaking of cola nut. Thank you. Ka a na-atụ nzu simultaneously anyị ga-akwadozi ịbanye na item 7 anyị wee na-ayọ sa eze nri Special assistant. ọhaneze Igbo niile eze nri si n'onwe ọjị anụ mekunu na-ekwu na ọjị eze dị eze n'aka and eze wepụtago ọjị owe osisi kerezie ka ọjị gaa ije ọjị onye nyere ọwụla dị ruo ụlọ enyego ọdịrị wee nye ụmụnne okwu bịa saịdị enyego ọdịrị wee nye ụmụnne ya niile ndị nri na ndị ụmụnri ewere enyego ndị nzukọ ndị ọzọ yes ife omenala Igbo ka anyị na-eme nye onye ọbụla ofu ofu na ọjị ruo ụlọ ọjị ndị nze niile ya were ofu ofu ọjị ruo ụlọ ka okwu ebe o si maka anyị awa ọjị a anyị eji m ọkụkọ ma ji wee wụ ya wee accept ekpere eze ndị kpe ka ọ dị ka a na-eme bịa ọdịnala ọ ife kwu ka a na-eme oh yes bịa wetasialụ ndị chi na-eme eze oge ọdịgo na ị na-anya na tebụl gị onwego ọjị dị ebe ahụ onwego ọjị dị na tebụl gị okwu jenye ndị obe agụ ọjị jenye obe agụ nye ndị isepụtalụ ụmụ ọkpụ ọjị wepụtalụ ndị amụrụ n'ụlọ ọjị ọkwa ọjị dịka ọdịcha na tebụl be ọ dịka ọjị ọdịcha na tebụl be ma ndị retrat ma ndị kọpa ma ndị Igbo niile ma ndị na-represent ụwa zuru ike
Nyetefe ọjị. Ma ndị igede. Igede wu nnekwu mmọnwụ. Oh yes. Nke ọjị ruo ụlọ. Ọ bụrụ na unu kete ọjị galibeti ije ọjị. Ka igwuo. Igwuo. Ọjị galibeti ije ọjị ka igwuo ka awapụ ọjị ya ozugbo. Ọ bụla m ya ekpere ọjị na-eze mgbe. Yes. Because ndị BVI International bịa na tebụl eze nri ozugbo ozugbo. Onye BVI International nọ nso ya bịa na tebụl eze nri ozugbo ozugbo. Yes. BVI ọgụnwa. I am the Director General, National Commissioner for Museum and Monuments, Abuja, ably represented by Curator A. Samuel Emebogo. I say no. I say no. Oje kana agapuije. Eze rikane kaji. Wene ndị chilechichi na ndị zeleze na ndị ikorobịa. Asị na nwata kwọcha aka. Usoro kenyere ibe. Anyị fụ mbata ịyamụ. Anyanwụ na-etiri ọra. Anyanwụ na-etiri Igbo niile. Chief Joy Onyesoh, I say no. No, the international president, Women International League for Peace and Freedom. Okay, headquarters in Hallelujah. Our international league, I say no. I will not put all of our lives. Also, bring them in also, Chukwuemeka of Iguaro, and I think it now. I didn't want to. Sir, Minister. Yes, sir. His Excellency, the President of Biafra Internal Government, and His Excellency, Honorable Mr. Tilebwenu, and the Biafra Council, and the former Chief Justice of Biafra Federation, and lots of them. These are the people representing His Excellency Chief Justice of Azurika, Biafra leader. Or the All-Stars, the National Youth Service Corps, were being represented by the beautiful people around here. You can see Contra Terrorism, Community Development Service Group, our National Local Government Area, Anambra State. Oh yes.
ozugbo ọkpara eze nre Emeka Onyesoh ọba agbala nze na ndị gbachara ọjị ka anyị nukenefu nwebere ọkwadoro ji ọjị okwu ọgbọsọrọ ibi ele ka Emeka gụrụ anyị program ka enye anyị brief talk by ọkpara eze ọrịrị. Oh yes. Igwe akọtago tụọla anyị agbara nze gọ ọgbanwe ya esogbu biele. Oh yes. Na ya na-edu anyị na-eji anyị na-abata anyị sokwere na-eme ihe a na-eme kwado panesi na-akwadosi ego ihe niile si na anyị eji nwayọ na-eme anyị eji nwayọ anyị na-emesi ihe ike ebe Oh yes. Look, the PG njikọta ọhaneze ndị Igbo anyị na-asị gị nnọọ ọkwa ọgbọ ga-esi dị ewere sa ọ sị ka ọgbọsọrọ ibi ele. Anyị nọzi na item 8 brief talk on Iguaro ndị Igbo by ọkpara eze Emeka Onyesoh ọba agbara nze na nre. Oh yes. Ige ntị ọfụma ịmụta akụkọ. Nye microphone. Oh yes. Iguaro ndị Igbo. What is Iguaro ndị Igbo? The 122nd Iguaro ndị Igbo, proclamation of the Igbo lunar calendar, and the 221 New Year celebrations. People ask the question, what is all this Iguaro? Iguaro is the proclamation of the Igbo lunar calendar. It's following up on world trends. I don't know how many of you know, sometime early February or late January, the Chinese shut down for close to 15 to 23 days because they are celebrating their solar stroke lunar calendar, proclamation of their lunar and solar calendar. Indians have their own, the Jews have their own, Islam has their own, and so does the Igbo have their own, which is the sole prerogative of Ezenri, Nagukunri. And today, that Ezenri is His Royal Highness Onyesoh the second, represented in transit, represented by Ikenna, the son, Prince Onyesoh, the Vutak Andri. That is the only Iguaro known to Igbo civilization and history. As a matter of fact, I'm not going to be shy in pronouncing. This is not. Sorry. In pronouncing. Sorry. I'm not going to be shy like a new bride in pronouncing categorically that if anybody tells you today that he's celebrating Iguaro, or the one they celebrate in Enugu around the 4th or 5th of January, that it is Iguaro, in any place in other than this place where we are now, that person should have himself examined
for either or a mix of two forms of personality disorder. Either narcissist personality disorder, NPD, in which a person is excessively preoccupied with personal adequacy, power, prestige, and vanity, mentally unable to see the destructive damage he causes to himself and to others in the process. If it's not that, it could be that plus pseudolia, fantastica, or mythomania, which is pathological lying, characterized by the creation of eloquent and interesting stories, sometimes bordering on the fantastic. Told to impress others, new lies are often needed to supplement the old. That's the condition. So this is, you are in the authentic venue where Iguaro, no other one. Then you come to the issue, what does this Iguaro entail? Iguaro is based on the deity revealed to Ezembe, and called Aro. Aro Bunagu, which is in 13 sections of a monthly cycle of 13 cycles, based. Can I have some quiet? Can I have some quiet? A monthly cycle of 28 days of 7 weeks, made up by the 4 market days, aka Oye Awo. That's how you arrive at the Igbo lunar calendar. And the months are Onwa Mbu, that is Onwa Kumaro, that's where we are now. Seconded by Onwa Abua, March, April. Onwa Ifeke, Eke deity. You know, for that market square, you see the shrine of Eke. We are not ashamed of being the custodians of Igbo culture, because culture of any group of people is based on what they believe. If you take away their belief, there will be no culture. It will just be like any other animal. So you're talking about. Onwa Ano, May, June. Onwa Agu, when the spirits come out and roam the streets, and the evil ones are constrained by Igbo, which you normally find done during that month. Then you have Onwi Fejioku, the yam corn. That is July, August. Onwa Alomchiu, August to September. During that period, married daughters return to their families and pay homage to their parents for parenting them. Ibuchi, Ibuchi, and so on and so forth. Then you have, this is followed by Onwa Ilomo, Onwa Sato. That is our own Iwaji. Makana back at the yam culture video. All Chukwu goes in Nri showed him the yam after a sacrifice of his son. And then the cocoa yam, the sacrifice of the daughter. These are very, very big stories to be told, but I'm just trying to be very brief about it. After Onwa Sato, you have Onwana. After Onwana, then you have Onwokike. That is early November. Onwa Jana is in November. Onwe Daja, children's masquerade at the street. Children's masquerade, they don't talk like the adult masquerade, which come out during Agu. And lastly, Omuza Alosi. Alosi are people worship only one God, Chukwu Okike, Chi Ukwu. Not even our ancestors and the supernaturals, which we call Alosi.
They are mere intermediaries because we are very afraid of talking to God directly. Just like Christians will prefer to go through the Son of God or the mother of the Son of God. We didn't know Jesus. Our ancestors knew only their ancestors. And they then had to find these supernaturals which they appear to intervene to God Almighty. So originally there's monotheism in our culture. Anybody accusing us of worshiping, not believing in God or worshiping God, then he doesn't understand us. Now, of course, everybody knows about the 4 market days. They're all deities. They have their own shrines and the rest of them. Of course, you ask the question, why Nri? Why is it Nri? I say Nri is Igbo. The headquarters of Igbo traditional worship and the rest of them. Why should he be doing what he's doing for the rest of Igbo? Of course, the issue is that what the most meaningful culture you have in Igbo land is from here. The market days were founded here by and that's why you have their shrines all over the place. And wherever the markets are established, our priests go there to install it. For example, Otunkwo was set up by an Iri priest. The Onitsha market, you know. That is the one of the major legacies. That is the market days, major legacies of this throne. The next one is what we are doing today, the Igbo lunar calendar. The only authority that proclaims this calendar is Ezen. Then the agricultural cycle, the Fejioko, the yam code, and the rest of them. That is number 3. And then you have the number 4, which is title taking, Ozo and Ezen. I'll eventually come lastly to remind you that this throne is the oldest throne in the Federal Republic of Nigeria. No other throne dates before it. Ife throne is 145 years younger than this throne. The Sultanate of Sokoto started 1808, which is barely half your teeth with your tongue, 200 and something years. But we are talking about a civilization that dates back to 900 AD. So also, and planted it all over Igbo land. Also, Anechi, everywhere is also. And that's why we are very grateful to Nzuko, also Igbo, for thinking it worthwhile to organize a meeting of also in the whole of Igbo land and promote the virtues of that institution. 5th, Pacific traditional worship in a monotheistic system, order. A system of worship where peace is the major issue. You don't talk about killing or using any form of violence or multiplicity of gods. Protection, and this is number 6, protection and the preservation of the sanctity of human life and the dignity of the human person. From the word go, ejima, umuakapulezenu, ngulo, dwarfs, were rejects of Igbo society. But any of them that set foot on this soil became a free man and could accomplish whatever any other person can. Slaves, Osu, and Yanara's outcasts. No, there's nothing like that. Once an Osu man said, those days set his feet on this soil. In fact, there's somebody who eventually became a bishop. He was a twin. In this
Ukpo. The parents found their way to bring him to Nri, and by the time he grew up and eventually went to DMGS, he ended up being an Anglican bishop on the night. He would have been thrown away or killed or whatever. Now you have the seventh as the attempted unification of Igbo land under a hegemony, trying to bring Igbos together, organized as a group. It was not easy, it was difficult. Then the showing of God as all merciful and kind one God, not a God which demanded human sacrifices. We preached that if you want to sacrifice anything to God, you should use either chicken or goat or cow, not human being. But previous to intervening, most of Igbo land sacrifice human beings to God. Some ate as cannibals. Not too long ago, even in Nimo here, Ogidi here, Oposi here, they ate human beings. But we opposed it, we challenged it and preached against it. Then the system of democratic monarchical system of governance, a governance in which 12 kindreds decided on who will represent them in the cabinet, and came there, made decisions which the Assembly will approve. It's strange. Even till today, the white man doesn't know anything about that. And that was at an age you had the almighty right of kings. Kings having the right to pronounce, this man has offended me, you go and kill him, and he was killed before democracy. That was the order of the day. Then the 11th is the non-violence as peace mantra in governance. It took the war, the First World War and Second World War, in which over 80 million civilian and military casualties. Casualties in terms of the number dead before they constituted the United Nations and approved in 1948 the UDR, that is the Universal Declaration of Human Rights, which is what we, NDIGBO, founded 900 years before. I have advanced the argument that the world owes us some tribute on this because we didn't have to kill 1 million people. They killed over 80 million before they decided to do what we knew and practiced over 1,000 years before. And finally, number 11, Assembly is the oldest kingship institution in Nigeria. I have a book which will come out before Easter, where these details of what I'm telling you are stated. There's a small piece of recording I did, which summarizes what I'm telling you now, and extrapolates further on the Iguaro, how critical it is. It is not foolish, it's not uncivilized. Iguaro, in the tradition of our people, not a knight of the church or a priest proclaiming Iguaro. There are rituals on your morning and a minute before Iguaro. Therefore, anybody who tells you is proclaiming the year and is doing it in accordance with the Gregorian calendar, because the calendar the world is observing now was founded by Pope Gregory, 1548 or so. So we should be proud that there is a civilization which has persevered in preserving what is ours. Thank you very much.
na-abata ugbu a bụ oke ọfịa na-aba agana. Onye na-abata anyị na-asị gị nnọọ. Oke ọfịa nnọọ. Oh no. Onye batara ugbu a bụ oke ọfịa dị third na Bagana, eze ndị Igbo na Lagos. Anyị na-asị gị nnọọ. The next item on the program is the item number 9, address from Igbo Ezenre by the regent. The next item on the program is item number 9, the address from Igbo Ezenre by the regent to the Ezenre Prince Ikenna Onyesoh Idebutako, one of Igbo land, will be the anchor of that item. Thank you. Oh yes. Ka anyị ga-anụ ntị n'ọnụ ka Ezenre Prince Ikenna Onyesoh Idebutako Kingdom ya gụpụtala anyị ekele from Ibeze. Ekele from Ibeze. Oh yes. Address from Ibeze. Onyesoh MFR during the 1022nd Iguaro NDIGBO at Ezenre Palace and Ocha local government, Anambra State, on Saturday, 20th February 2021 AD. Presented by myself, the regent of Ancient Henry Kingdom, Prince Ikenna Onyesoh Idebutako. Your Excellencies, distinguished National and State Assembly members, my Lord Spiritual and Temporal, Your Royal Highnesses, noble members of Njikọta worldwide, Nzenozo Association of Igbo Land, Oru Nzeneno, Nzenozo Society of Nri, prestigious Iyom Society, Amoluno Society of Nri, the press, ladies and gentlemen. It is with great pleasure that I welcome you all to this ancestral homeland of Igbo nation. Antiquity of Iguaro Igbo dated back to the biblical days of Ezenre, whose prerogative, as directed by Chukwuemeka, God, is to proclaim the Igbo lunar year calendar for the Igbo nation. Igbos annually look forward to welcome Iguaro with pomp and picnic. The analysis of oral history collected, the ethnography,
documentary materials available and the interpretation of the archaeology of Nri indeed moved Iguaro from the level of subjectivity to objectivity. On the function of Ezenri in Igbo land, Major A.G. Leonard wrote, "For just as the firstborn son, by virtues of his birth, becomes the family priest, so the Nri family, for the same sacred reasons, are not only the progenitor, but the priest of the whole Igbo race, and as such, high priest." Talking of all fraternities, priestly, socially, and politically, the cultural fiesta is normally celebrated at the Igbo ancestral homeland, Nri, every February. Celebration of Iguaro and Igbo is also a day set aside to remind the Igbos that the ancient culture originated from Nri. Igbo lunar calendar is based on 13 lunar months, each of which is made up of 7 Igbo native weeks, which is derived from the 4 market days, Aker, Oye, Afo, and Nkwo. All these market deities have their originating shrines, Alose, in Nri, and installed in Igbo settlements by Nri priests who were agents of Ezenri. According to Professor R.G. Armstrong, this was the community from which the origin of Igbo culture emanated, a fact based on anthropological reports that went to the Queen of England in 1937. Ezenri further introduced Aro, year, with the originating shrine in Nri. He also initiated Ozo title taking to uplift of the social stature of the achievers. Ezenri introduced yam and cocoyam to Igbo agricultural cycle. Cowries as currencies, means of buying and selling, was also introduced by Ezenri. Nri regulated and regulates the Igbo traditional system of worshiping God, Chukwu, cleansing of the earth of abominations and taboos, and settling disputes between warring Igbo communities. During Iguaro and Igbo, Ezenri ushers in the new Igbo New Year and the beginning of planting season. He also distributes yam seedlings to Igbo, which they plant as they get back to their various communities. He also assures them to expect rain within 4 days, but approximately not more than 3 native weeks, which shall be followed by clearing and cultivating the land. Yam seedlings that will be distributed by His Majesty Ezenri, Onyesoh, MFR JP, Nrewala II, on this day, the first day of the new lunar month, if planted, will be ready for harvesting within 8 months, September, Onwasato of the lunar year. Date of Iguaro is determined by the celestial movement. The lunar system of adjustment was known to Nri priests of Aro deity, and the wisdom of the movement of heavenly bodies were used in calculating the lunar year. Norcott Thomas, a British government anthropologist who studied Nri history in the 20th century, concluded Nri elders had clear knowledge of the stars and moon, which helps them in calculating the intervals between each lunar period and another. Igbo lunar year is the same as the Chinese and other cultures in Asia, Far East, Israel, etc. These cultures use the moon to determine their seasons and time, but sometimes that of Chinese comes 2 weeks ahead of Nri's. His Majesty Onyesoh MFR JP, Nrewala II, represented by the Regent of Nri, welcomes all Igbo to Nri, the citadel of Igbo culture and tradition, on this unique occasion of the 1022nd Iguaro and Igbo, which comes up
on 20th February 2021. Professor Adele Afibo, in his commending of Igbo history, Ropes of Sand, aptly described Nri as the Holy Land. Major author Glenn Leonard, in his book, The Lower Niger and Its Tribes, describes Nri thus: the street of Nri family is the street of gods, through which all who die in other parts of Igbo land pass to land of the spirits. Onyesoh, in his book Nri, The Cradle of Igbo Culture, Igbo Civilization, described Nri as the bedrock of Igbo culture and tradition. Professor Anglo M. Onwejiogu, in his own book, The Igbo and Igbo Civilization, Nri Kingdom and Hegemony, describes Nri as the epitome of Igbo culture setting. Act of Iguaro is never idol worshipping, but revered Igbo culture under the custody of Ezenri. Emergence of colonism in Igbo culture, in Igbo cultural area, brought abrogation, distraction, impersonation, and destruction of Igbo history. To enhance the importance of Ezenri in upholding the Igbo culture and tradition, Zik of Africa, the premier of Eastern Nigeria, on Wednesday, 29th March 1956, moved a motion for the second reading of a bill entitled The Recognition of Chiefs Law. He pointed to the Dr. P. Amri Talbot, who 30 years ago gave a lot of information about the Aristocracy and the spiritual powers of Nri, whose civil supremacy was recognized in Oka and Udi divisions, and which was the holy city that was comparable to Ile-Ife and Sokoto. From the ages past, Nri has kept faith in protecting Igbo culture and tradition, human dignity, and believes strongly in equality, justice, and peace. On 28 December 2018, NDIGBO gathered at the Palace of Ezenri to reaffirm abolishment of obnoxious Osuka system with the ancient of NDIGBO, which was seen for the first time in hundreds of years, thanks to the initiator of that program, Joseph Okechukwu, Nollywood actor, and his celibacy international. To my fellow Nri citizens, today we are passing through the mail. The identity of every Igbo man is Nri. If we lose our culture and tradition, what do we have to give out again? We should understand that the center point of Igbo nation is Nri. Please let us drop our personal interests and focus on peace and unity for ancient Nri kingdom to move forward. Ezenri, through the regent, Prince Onyesoh of Nri, also congratulates the executive governor of Anambra State, His Excellency Chief Willie Madabro Chukwuemeka Apokodika Aguleri, the working governor, on his landmark achievements in provision of security, infrastructural development, and enhanced economic base of the state. For the 2021 election, Ezenri also praised Chukwuemeka to grant Nigeria peaceful elections. His Majesty Ezenri Nwelana II and Njikotu Umunri worldwide also wishes to appreciate MTN Nigeria, Nigerian Breweries PLC, and Omega Industries Crystal for their sincere support in Iguaro projects all these years. We also recognize the unflinching support of all Nri citizens, Nzukos NDIGBO, Urunebo Enuguku communities,
representatives of all 240 identified Nri communities in Igbo land and beyond, and all Igbo here present today. I wish you peaceful cohabitation, good luck, good health, prosperity, bumper harvest for the Igbo, for Igbo and Nigerians as the new Igbo lunar calendar begins. May God grant you journey mercies. He said, Commander. I think we can nationally address from the peasantry by the regent of the kingdom. I when I said that Keta Agame special ritual. Item 10, proclamation of the new year. The proclamation of the new year, which is the Iguaro by the regent. Nkabo special ritual. Oh yes. Okay, Jumuanya Nina, Webena Webere. We're going to call you said the committee is okay, but be fair. Igbo ekene mono, mono, zuano, asimu mwaya kajo, anme kutata o, ozie se muzie uno, akwa ojozi kambo, na ọnwa ọfụ ebidogo. N'ihe anyị nọ na ya bụ ọnwa ọfụ, anyị je kọba ibe, anyị kọọ na anyị akụta. Na ọ bụ ọsọsọ nke anyị akọ n'ala na nke ya bakwu anyị na-akpa ya adịkwu. Nọ mmaji, na ibe akwa akụ ibe enwe, na ihe anyị enweta arọ nwaanyị aka nke anyị nwetagoro mbụ. Anyị na-ekwu na izu na-abụọ na-abịanụ, na ọ ya azụ n'ala si jee kọbazie n'ibe ise. Anyị enwekwa oji ka anyị enye onye ọbụla, anyị jee kọnyezie ya n'anị, anyị afụzi n'ụlọ n'ọnwa asatọ ọkwanị ha. Asị na ya adịla anyị cha niile mma. Na-ekene onye ọbụla, na-ekene ndị niile bịa anụ, na-ekenekwu ma ndị ọgbọ m. Asị m Chinemeze matanụ, ana m ekene ọmụ n'ụlọ, ana m ekene ọba ọdịle, ana m ekene ọba agbala, ana m ekene nzukọ ọzọ ndị Igbo, ekene m ụnụ. Ana m ekene ọba agụụ, ana m ekene mụ ke ndị nchekwuru, ana m ekene uru ọjị, ana m ekene agbada ana, ndị niile na-ebe a, ana m ekene ụnụ, uru anụ atalụnụ, ekwena ịka, ekene m ụnụ, diodo ekene m ụnụ, aka mbizi ekene m ụnụ. Ana m ekene ndị Youth Assembly, ekene m ụnụ. Ana m ekene ndị niile bịanụ, na-asị na ya adịla anyị niile mma. Ana m ekenekwa Ijele Nri, Dr. Ralph Ụwazurike, abụ mma sọp, daalụnụ, BIM. Adịla anyị niile mma. Asị na ara ọkụ ebidogo. Ọ sị na ara ọkụ ebidogo kụwa n'aka. Ka anyị ga-ebute akụ aka biko. Ka anyị nabata ezumezu ndị Igbo, Royal Heritage Worldwide. I am nabata ezumezu ndị Igbo, Royal Heritage Worldwide. At this junction, we go to the next item, 10A, the remarks from Nzukọ Ndị Igbo by Professor Ikeoluka. Professor, over to you. Oh yes. Ka the prof na-ekwu ife ọ dị ọkọ ọnụ mgbe eze nri na-ekpe ekpere. Anyị fụkwa ndị na-abatara na azụba ejo dị arọba nnọọ. The prof. Oh yes. Eze anyị ekene gị, anyị bụ ndị ọzọ ndị Igbo na-atụrụ mma.
We are the Association of those who call NDIGBO in Nigeria. We are here to pay homage to the Excellency. Before going further, I would like to tell the Excellency that our leader, national leader, Professor Chukwuemeka, who is unavoidably here, absent his greetings. One of the things that made us to come today is because we looked at all the things in civilization have brought to Igbo and Nigeria. One of them is the Ozo system. Ozo starts from and gets to every part of Igbo land. And that is why we decided to form an association of all those title men in Nigeria. From the Delta, from Imo, Anambra, Enugu, Ebonyi, and even the River State. Our thing is that at this time in the history of NDIGBO, in particular, and Nigeria in general, we need men who will go through the puritanical processes that produces an Ozo. We need men who have integrity. We need men who are nurtured to be above reproach. Especially now we're talking about corruption all everywhere. And Ozo is an exception. And it is because of this we think that one of the best things we can do is to promote this Ozo system all across Igbo land, so that we can have men who can be above reproach. We have men who abhor corruption. We have men who can stand tall and say, because I'm an Ozo, I cannot commit abomination. Because of this, we pay you homage, Ezen. We respect the culture, we respect the tradition, and we wish that Ezen, being a member and all the people, can help us to get this thing across every part of Nigeria. When we know that an Ozo man is a purified man, Oya Salile, Naman Siasi, Naman Buntu Narugo. This is the stand that brings us here together. And we think that we can do this and do more when we come together in harmony and peace. As a dialogue. And you. Thank you. A round of applause for Professor Iguaro. Ladies and gentlemen, at this junction, we want to invite Kaina Bata, Ezumezu Igbo, Royal Heritage Worldwide, Ezenri, Nini Batuno, Bikono na Bata Bikono. Nana Batuba, Ezumezu Igbo, Royal Heritage. Igbo Royal Heritage. Ndị Igbo heritage na-abata ịbịa kene Ezenri ọha nọ n'ọgbọ
heritage. Baby Bongo Manu. Igbo Mwanio. Igbo Zwanio. Igbo Ndono Mulozwanio. The regent of Uri, Crown Prince of Igbo Nation, Ekenengi, Ndiaze, ndị ọnụ owu nọ n'Igbo, nke Igbo bụ Igbo, nke ọchị ya dalụnụ, ndị unu na-afọ ebe a bụ ndị ezumezu ndị Igbo Royal Heritage Worldwide, mana ọ bụrụ ofe ka anyị ji maka wee bịa, ndị anyị dị alụta maka ndị Igbo agụ bụ ndị kwesịrị ka ba nọrọ n'iru na ala Igbo tata. Ibe melụ ndị Igbo ji wee kwube maka eze ndị Igbo gburugburu na 1996 na oluo n'oge a na onwere ndị ya pụtanụ na ndị afọ ya pụtanụ na-akpọ ndị Igbo agụ. Ndị Igbo agụ ọkwa nwere ama ebefa nọ. Anyị nwa bụ ndị na-achọkwa bụ ife anyị dị alụta bụ ka anyị bịa ka anyị kwunye ya n'arọ, ka anyị kwuo na ọdekwana ndị mmadụ na-akwụ ntị ka ba malụ ebe ndị Igbo agụ esipụta ka ọ mee ka Igbo bụrụ ofu wee jikọọ Igbo. Nye ka anyị dị alụta. Onye Igbo bụ onye ndị otu Igbo agụ faya ekwu okwu obugodi ofu nkeji ka ọ wee kọwala anyị ife anyị na-atụ anya efu n'ebe ha nọ. Chukwuemeka Amala kwapụsie nlacha afọ ile. Dịka etu o si wee dị, anyị kenere onye ọbụla ka onye echi ya zelụ. Ndị Ikporo fa na-akọwa na a ga-enyegodi fa oche fa anọdụ ala wee busa akpafa. Ikporo has to do with women. Ọ bụrụ ya fast na fa ga-anọdụgodo ala dosi akpafa bụ a ga-akpọlite fa ọzọkwa ka fa nwee ike ikwu ifefa chọọ ikwu. A ga-enye fa ebe fa ga-anọ. Ngwa kedu weta nye m onye ndị ezumezu? Onye ezumezu ekwesịbị ịbịa. Fanya ya oche na Ikporo zisi ozi ha wee nye igwe onyinye maka na onye a na-ekwu ife dị alụ.
Oh yes. Ebeli Igbo mmemme ebeli ugo. Ebeli Igbo bụ mmemme ndị eze n'obi. Ebeli Igbo bụ mmemme. Come on. Ladies and gentlemen, at this point, we want to invite the national president of NDIGBO, Professor George Obiozo, represented by Alex Ogonia, the National Publicity Secretary, will address the occasion. Thank you. Your Royal Majesty, the Regent of the Kingdom, Your Highness, Your President, and also Ambassador Professor George A. Obiozo, the President of NDIGBO worldwide, when they can know. Oh yes, in the end of Chitania, my company had you won't pass that would be good in it. Ojina because he is here. Jesus, now they can his regents. You really need number of my ancestors in maintaining their role as the custodian of Igbo culture and tradition. When I do discipline, who need better, who not Iguaro, who not got you, who not very one or don't need one or no more time, they better. The Abu Judge of Johnson and NDIGBO take it down. How about the Rugha? Me and the one I talk him with. Me and the one I talk him with. No room back with you. That is the yearning and aspiration of people. Time has come. But with a caveat, it is through intellectual prowess and diplomacy. On the other hand, diplomatic dexterity is no longer through activism, but rather through advocacy. We are asking for social justice and fairness. And we are going on with that, but then we cannot do it without your prayers and support. I know, super. Iguaro get down, you need to now go not. I'm going to understand people. But when I see, don't get the hacker. No one actually can you know what I'm ending when you know. Opposite government and Nigeria, we're all. And what would not Pokwarai, but they were all okay in our role. I get a good. Oh, where's Simon? Can't even do 100,000 naira. Oji, I get in our going bomb, the Kiabunzu, make it 100 people, they better believe it. Make it a 1 moon. Thank you. Ana Akaba,
Because you call on the Aker, the able PG, or not NDIGBO wide. Can I get? Yes. 20 ọzọwara na kesa anyị ga-abanyezi na nnekwu mmemme item 11 mmemme ya sonyere ekpere eze nripego nnekwu mmemme ya sonyere ekpere eze nripego oh yes, tupu anyị abanye na ya bụ mmemme ndị nzukọ ndị ọzọ Igbo niile worldwide ga-eme their presentation anyị abanyezi na nnekwu mmemme. Oh yes. Your Majesty, on behalf of all the other titled men in Nigeria, we hereby present to you this token just for Colin. Thank you. Presentation. Thank you. Thank you. Let's have a shake. Pictures. The next on the item is distribution of yam seedling by the Ezenri. We also want to invite the National Youth Corps Service and Onyesoh to come and present their cultural dance while the Ezenri present. All right, they should get ready while the seedlings are being presented by the Ezenri. Thank you. Ka anyị kwubo na mbụ asị m na arụ ọkụ ebidogo arụ ọkụ bidoche eme gịnị akụọ ibe n'ala ihe anyị na-achọ ime kịta bụ ike ji ọkwụrụ na ihe m na-ekwu asị m na anyị eke ji ba m na-akpọnyite prịnsịpal anyị Onyesoh ka o mee ya aka egbuchi ọnwa nyela aka ka ike ji ibe anyị agbakwa m aka bụrụ ma na eze dị ya ọnwụ gụọ arọ na tata ogolu ụbọchị arọ bido arọ ọnwụ nke ndị Gregorian tili edekwu na Baịbụl na ekwensu ya abịa change the time and date. That way, when we change the time and date. No original time, there's a written. Oh yes. I was in a mother around what I know. Now you go to Luigi. Onye na-achịta n'oji kunu nye onye na-ekwu. Nye ndị ọba nri n'ebe. Si nye ndị ọba nri niile ji. Onye na-achịkwa ụzọ nye ndị ọba ji. Anyị ebido n'ime ụlọ. Nye ndị ọba ji. Anyị enye ọba balance ji. Ozugbo. Ma mmadụ ebu ọka ọ ya adị. Efe mpe n'anụ okwu. Enye ọba ọdịlị nri olu onye olochie enye ọba Obidigbo oh yes ịbụọ enye ọba FBI egolum Emenulu I salute you. Emenulu ịbụọ n'iru nnebo na nri na ụmụ nri. Onye ọ na-awụ onye Igbo maala ife mme
n'aka ọba ọwụna ịyọm na ebe ahụ. Oh yes. Ọ na ka o ji egba ebo ego. Dawunne. Biko ndị PG ndị Ọhaneze group a sị na mmadụ ara nwata na anụ represented by their PG anyị PG Jinabo. The President General of Onyesoh and Igbo worldwide. Onye Jinabo na na MC. Oh yes, Jinabo. Owolofu Oworega PG onye dị ala ejido. Oh yes. Oyi bekwo ka na-eme. Eke. Biko all representing members ndị nzukọ ọzọ anyị enyebaji ofu nyebe ndị a niile chiri echichi ofu ji. Oh yes. Anyị edowelu Prọfesọ Ejiofor onye isi ọjụlụ ụlọ okwu ebe o si Chiwete Ejike Prọfesọ Chiwete Ejike anyị edowelu eji ijele ndị Igbo niile anyị edowelu eji Abalịba ndị Igwe biko onye uri bụ onye mba ọwụna gbata jiri echichi ebe a si na ya lie anya ka ebe gbachi echiri onye isi ụmụnna ụna amaka ọ ya onye ọbụla bụ okwu mmemme eke oji na tebụl ụmụnna niile onye ọbụla ji ji a ya aka arụ ka ọ ya bie ji a na-ebu agbada a na-efetuwago ogologo ị na-echeta eze
biko. Guys, you don't know that present. The next item will cultural dance. The next item might get up cultural dance. Before I never say women. I want to see Katineke Waju. They give wisdom and knowledge. You are all over here. We're going to tell you that can't be there. I want to see Katineke Chakabati. I had to go to my Oh, yes. Only the Mundre. And a table. When I make a man, there's a second day. I saw that I don't know. What other time when now? We have a letter. And I can't use it. Government led by His Excellency and then your chairman and the center we also have to take please also the member of the Elder Council, the former Chief Justice, the cultural dance by the National Youth Corps. Oh yes, National Youth Corps. Can you pass that as an Africa? I am a Fouga. The baby boy. Okpala Rasulullah. What you doing there? What you doing there?
Thank you for knowing me. Okay, what do you? Thank God. Otherwise, what will man? The National Youth Service Corps and your local government. Turn me up, so. I just want to Bata baru.